Okay. Okay, so we are just seeing on the screen that is called as our Young's double slit and a single source experiment. First of all, Right. yes, this experiment it is called as a ripple tank experiment from Gavayane because it is also performed by ripple as well, ripples. But it is called as Okay. not interference. We are right now talking about interference. Okay. So it is the condition for the interference. For interference is Young's double experiment. Its title is like that. Hmm. Very first thing is that why it is called as a double slit. So what is the meaning of a slit? So basically we have a cardboard, let's say, and on the cardboard Okay. we are just covering some of the square portion. Okay, it is called as a hollow portion, and there are gradually small intervals between the two consecutive empty hollow spaces. It is called as a Okay. slit. Take an example: if you are putting your two fingers together, in between you can find out a very smaller, narrower part which is open or which will allow light to pass from it. It is called as a slit. Okay. Okay. Same course we have a cardboards, and into this cardboards we have placed the entire part is covered, but this much darkened part is open part. Okay. So this is open part for us. So this is open part. Here in our second cardboard we have a two open parts. Here we Huh. have so many points where we want to see that our images or what type of result we will get. Okay. Okay, so you are aware about the different type of waves as well. So last time we have discussed about the cylindrical, then planar waves or circular waves. Huh. So let's say I am putting a source over here. Source means must be a light. So let's say here I Okay. am putting a source of light. Hmm. Okay. So initially I'm just putting like this one. So this is my first slit. Then I have two slits together, and this is like a screen. Okay. Let's say I have a source over here. Let's say it is a light. So it is a producing circular waves, Hmm. which will pass like this one. And such type of waves will pass like this one. And another one will be like this one. So I want to see that at some points they are colliding, at some points their intensity will be increasing. So last time we have Right. learned that superposition principle, where we are saying that whenever both the waves are moving or progressing in the same direction with the same amplitude, same frequency, and same phase difference, we can say that its intensity is increased. Huh. It is called as algebraic sum. At that time, we will say that y1 plus y2. But whenever we have both the waves, one and another one, both are opposing each other, or maybe in opposite direction. So its result will be zero. Or maybe Right. it is called as algebraic sum. So one is taken as positive, another is taken as negative. So here also we can have the same thing. At some of the points, we will find out that its intensity is a maximum, and at some point its intensity will be minimum. So I'm just putting for my information, let's say such points are like this one. I'm putting that some of the green parts where my intensity is maximized, Beraber. and some of the points where it might be minimized. So let's say I'm just putting another color. So it is a symmetry type of thing where it is minimized or incremented. Okay. So it is like a such experiment where we are putting that our waves, which is passing from very first part, it is a circular in nature. Same course, another wave will be also circular in nature or cylindrical in nature, and gradually both are passing from such two slits. Will have its a result over here. These are its results. Result. Hi, बराबर. the results है ना. So on the screen, if we are viewing it, चलो screen पर क्यों देखा है? तो screen पर जे constructive interferences and intensity बहुत high है. So let's say I am just putting such type of a screen.
where its intensity will be high, like this one. Okay. आज central part है ना, आने के बाद central maxima, हाँ. where a constructive interference may take place. Okay. Okay, then gradually its intensity is decreased, बराबर. like this one. So its intensity is maximum, minimum, minimum, gradually decreasing. Because of what result? So because of our result will be like this one. Here, our intensity is high, so both will be like this one. Both wave will be like having the same intensity, frequency, amplitude will be something different. Okay. Okay, so one will be on that one, another will be superimposed. And the next one, what happened then? It is minima. One is like this one. And another is like this one. One is having crest, another having trunk. Which one is minima? देख नीचे वाળું જે છે એ ઓપોઝિટ ડાયરેક્શન છે. હા ના ના પેલા સ્લિટ્સ માંથી સેન્ટ્રલ મેક્સિમા ખબર પડી કે જે મિડલ માં હોય. આને બી કહેવાય, આનું બી સરખું જ હોય. જે મિનિમમ વાળા હોય ને બધામાં આવું હોય. બરાબર. જે આ જે છે ને તો સુપર મેક્સિમમ છે, એટલે આની બંનેની ઇન્ટેન્સિટી હાઈ હશે. આ બી હાઈ છે, બટ એની એમ્પ્લિટ્યુડ કેવું છે ખબર છે, આના કરતા લો હોય, એટલે સુપર ઇમ્પોઝિશન થાય, બટ એની ઇન્ટેન્સિટી કેવી હોય બેટા, લો, એટલે એમ્પ્લિટ્યુડ લો હોય, આવું થાય મિનિમમ. બરાબર. એટલે સુપર ઇમ્પોઝિશન થાય, સુપરપોઝિશન થિયરમ થાય, y = y1 + y2 થાય, બટ આનો જે પણ y1 + y2 નો આન્સર આવે એ આ સેન્ટ્રલ મેક્સિમા કરતા ઓછો. ઓકે. Okay, so this is called as our Young's double slit experiment. So with the help of a light you can also perform such experiment. ખાલી આપણે સિમ્પલી જોવું હોય કે આવું કેવી રીતે થઈ શકે. Take two batteries of a same company, same model, okay, and put it like this one, cross, like this one. So you can see that some of the portion will be normal light, where their lights will be collided. At that time you can find out some of the brownish or you can say dark color, dark spots. Okay, so it means that its intensity will be collided, superposition theorem will occur. So both will collide. It means that its intensity is gradually diminished, decreased. It is called as a darkened part. Okay, so at that time we are using, wherever our intensity is more, it is called as a bright. Wherever it is intensity is a lower, it is called as a dark point. Okay, so I'm just naming it as a dark and you can say that lighted part. Okay. Bright and dark. So chalo, I am showing you first of all, remaining part I am removing. So see, here my intensity is increased, so it is highest bright. Okay. At this part it is lower, it is called as a dark. Both are dark. At this point it is crest. It is a bright but lesser one. Then it is called as a dark. Okay. And a little bright. Gradually, like it is progressing in both the direction until and unless it will become flat, zero. Okay, chalo. Central bright maximum, it's having called as a central maximum. So on another side, I am naming it as a maxima and minima's condition. So this much part, this is called as a central maximum. The highest one is central maxima. It is central maxima. Then there is another one, it is called as a first minima. This is first minima. It is downward. This is also called as a downward. So both are first minimas. Remember, it is always starting with the central maxima, and immediate after of central maxima, it is a first minima, not maxima. Okay.
So both are first two minimas on both these sides. Next one is called as our, again it is called as our first maxima right. on the both these sides. Both the sides, okay. સેન્ટ્રલ મેક્સિમાના પછી જે ફર્સ્ટ અપવર્ડ બમ્પ હોય એ ફર્સ્ટ First maxima. મેક્સ Upward bump is called as a maxima, downward is called as a minima. મિનિમા. તો ચલો સ્ટાર્ટિંગ કરીએ આપણે. It is a maximum. Let's say I like my finger છે, બરાબર છે? તો it is central maxima. Okay. એના પછીનો જે નીચેના જે છે it is called as a two minima. It is called first minima. પછી મારી બંને ફિંગરના જે ટોપ છે it is called as a first maxima. ફર્સ્ટ મેક્સિમા. Then gradually second minima. હા. First maxima પછી downward આવે જો. હા, ફર્સ્ટ સેકન્ડ મિનિમા, રાઈટ. એને કહેવાય સેકન્ડ મિનિમા. એ બંને બાજુ હોય એટલે બંને બાજુ બધી જ રીતે હશે. તો લાઈક ધીસ વન. અને તું મેન્ટલી મગજમાં નાખવી હોય ફિગર તો આવી રીતે નાખી દેવાની. કાઇન્ડ ઓફ હાર્ટબીટ જેવું છે. હા બસ એવું જ છે. So this is first maxima, this is central maxima, સેન્ટ્રલ મેક્સિમા, first minima, ફર્સ્ટ મિનિમા, first maxima, ફર્સ્ટ મેક્સિમા, પછી સેકન્ડ second મિનિમા. minima. બસ આપણે વધારે કઈ જવાનું નથી. આપણને તો સેકન્ડ થર્ડ ફોર્થ જ આપી દીધા છે નંબર કે ભાઈ મિનિમા છે, મેક્સિમા છે, સમથિંગ. બરાબર. ચલો ભાઈ હવે now it's expression of constructive and destructive interferences expression. Constructive and destructive interference. So first of all, we are aware about that interferences. Okay. We are aware that whenever our intensity will be maximum, both are in same direction. This constructive and both are opposite, so it is called as a minimum. So I am representing with the one expression that is called as a y1 equals to a1. It is called as a sine. And first of all, it is initial angle. You are aware about that phi1 and phi2. Okay, so I am just mentioning that it is omega. Okay. And y2 is another wave. It is called as a2. Its expression is called as a sine omega t plus phi. Okay. So what I want to mention is over here that one is having phase difference, another is not having phase difference. બરાબર. Okay, second one, you can see that there is no phi in a first one. ફર્સ્ટ વન. Second one, first is having angular frequency omega, and second is also having like that one. ઓકે. Their amplitudes are a1 and a2. Okay, so I'm mentioning that small a1 and small a2 are amplitudes of two waves. Chalo bhai. Now I am adding them together. It is called as a we are aware that it is called as an algebraic sum. So y equals to y1 plus y2. So y equals to small a1 sine omega t and y2 equals to a2 sine omega t plus phi. But there is mathematical notation. Sine omega t अथवा sine a plus b equals to sine a cos b plus cos a sine b. Okay, so I am just using and putting that over here. The sine a plus b is called as a sine a cos b plus cos a sine b. So omega t is called as a capital A and phi is assumed as a b. Okay. So one by one I am saying that sine omega t cos phi plus cos omega t sine phi.
It is called as expansion of sin omega t plus 5. તો ચલો આપણે આમાં કર્યું હતું ને ચેપ્ટર 7 માં એ વાળું છે. હા એવું જ એવું જ એવું જ એવું જ. ઓકે ચલો ભાઈ, so I'm mentioning over here y1 equals to a1 sin omega t, small a2 is unaffected. Now I have a sin omega t cos phi plus cos omega t sin phi. ઓકે Chalo beta. So y1 equals to, what I'm doing is that first of all a2 is multiplied individually. રાઈટ Done. So from the very first bracket, I can bring out my sin omega t common. First two. Okay. So I have a y equals to a1 plus a2 cos phi. From that I have taken out sin omega t common, plus I have a2. Again I am bringing out cos omega t, and I have sin phi. Okay, so chalo. I have something to bring out. I have to something to place its values over here. I have a1 plus a2 is called as a cos phi, and a2 sin phi. I want to place their values. બરાબર So I'm mentioning that a1 plus a2 cos phi equals to capital A1 cos theta, and I have a2 sin phi equals to capital A2 sin theta. What I did is that whichever terms I have in this bracket, I have assumed that it is called as a capital A1, which is amplitude of a first wave, likewise a small a1, and it is called as a combination of a first and second waves angle. ઓકે And I am placing that it is cos theta. And in another one, I have a small a2 sin phi equals to capital A2 sin theta. ઓકે I don't want to use sin omega t or cos omega t because right now it is not useful to me. બરાબર Okay, if you want to, you can. બરાબર છે, તો આપણે એની જગ્યાએ પ્લેસ કર્યું હમણાં વેલ્યુઝ, એટલે તને ખબર પડી જશે કે what I want to say. ચલો ઓકે તો મારું એક્સપ્રેશન બેટા હવે આવું દેખાશે, જોજે. Capital Y, small a1 plus small a2 cos phi is called as a1 cos theta sin omega t, plus capital A2 capital A2 sin theta theta cos sin phi. o- Sorry, cos omega t. હા It is a cos omega t. If I will assume that a1 and a2 both are equal, can I say that it is called as a sin a plus omega t plus theta? હા હા, અહીંયા theta છે. Okay, so I'm putting that if a1 and a2 both are a, so my equation will be y equals to sin omega t plus theta. Likewise, it's a parent equation. Yeah, this start કરી દો જો. હા ફર્સ્ટ સ્ટેજ હતું ઓરિજિનલ માં પણ આવું છે તો ઓમેગા t plus phi ને આપણે કર્યું પેરેન્ટ એક્સપ્રેશન જોયું, તો આપણે આની જરૂર નથી, બટ yes, it is like this one, તો બેવનું પોસિબલ છે. What I am in need of is this one, using expression number 1. બરાબર ચલો ભાઈ,
expression number 1 is called as a1 plus a2 is cos phi equals to a1 cos theta, and a2 sin phi equals to a2 sin theta. Chalo, what I am putting is that a1 square cos square theta plus a1 square sin square theta equals to capital A square. हाँ. जो राइट हैंड साइड નો સ્ક્વેર કરીને એડિશન કરી નાખ્યા મેં. ઓકે. બરોબર છે. હા, તો હવે sin સ્ક્વેર થી પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા એ 1 થાય. પણ નથી કરવું આપણે 1. બરોબર, રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માં a સ્ક્વેર લખી નાખે એનો મીનિંગ એવો થયો કે ઇટ ઇઝ a સ્ક્વેર. ઓકે. બરાબર, sin સ્ક્વેર પ્લસ cos સ્ક્વેર જે છે એ 1 થઈ ગયા, તો રાઈટ હેન્ડ સાઈડ માં આપણી પાસે a સ્ક્વેર બાકી રહ્યા. બરાબર. ચલો બેટા, a1 સ્ક્વેર a2 સ્ક્વેર થઈ ગયા, પણ આપણી પાસે a1 સ્ક્વેર a2 સ્ક્વેર જે લખેલા છે એ બંનેની વેલ્યુ છે કઈ છે? a1 સ્ક્વેર a2 સ્ક્વેર ની વેલ્યુ તો જો પેલું a1 plus a2 cos phi no square. હા. So I am putting that a1 plus a2 cos phi, it's a square. અને Plus cos સ્ક્વેર here, it is called as a2 sin phi. હા. Equals to capital A square. So I will have a1 square 2 times a1 a2 cos phi plus a2 square cos square phi plus a2 square sin square phi equals capital A square. Okay. So can I say that a2 square cos square phi and a2 square sin square phi both will be 1? So remaining part is a2 square only. બરાબર. Yes. હા. Okay, but I am aware that intensity is directly proportional to amplitude square. I am aware that I is a proportional to capital A square or small a square. So I am exclusively using a capital I for capital A square. I1 is a proportional to small amplitude square. બરાબર. And I2 is a proportional to small a2 square. Okay. But sir, અહીંયા તો આપણી પાસે a1 square a2 square તો છે, એનો તો કોઈ વાંધો નથી. But in a middle step, there is only a1 and a2. It is not holding the square. તો under root I. We will put under root I. Huh. So my expression will become capital I is called as my net intensity. It is the sum of a first one, second one, under a root of, okay, I1 I2 small I1 and I2. Sir, small I1 I2 નહીં? Small I1 I2 છે. થોડા મોટા લાગે છે. અચ્છા, તમે સ્મોલ I જ લખ્યો છો. ઓકે. ઓકે, તો I1 I2 nomenclature. પેલો I કરીશ તો પછી public will just think about something iota. Chapter number 7 y square equals to -1. It is mathematical part. તો આપણે એની ડખામાં જવું જ નથી. બરાબર. So this is the expression of my intensity of a wave. So this is a phase difference. બરાબર. હવે આ phase difference થી આપણે બંનેના expression find કરતા. Okay. Constructive and destructive interference ની condition. ચલો ભાઈ, first of all I am just putting in two parts, constructive interference and next one is called as a destructive interference.
Okay, so I got that cos phi. This cos phi, instead of that, if I am putting that 2 pi by lambda into p, where p in the later part we will say that it is nothing, it is actually a phase difference. 2 pi lambda by t. P for path difference. 2 pi lambda લેમડા બાય શું છે? લેમડા બાય કશું નથી. અચ્છા, લેમડા જ બાય માં છે. ઓકે ઓકે, લેમડા જ બાય માં છે. ચલો ઓકે તો પ્રોપર કરી દઈએ 2 pi by lambda into p, where p is nothing, p is called as a path difference. So in our next theorem we will learn about that what is actually path difference. Chalo, let's say if my cos phi is either 0, either 2 pi, either 4 pi, up to so on, equals to 2 pi by lambda into p. So first of all, I'm covering that 0. 2 pi by lambda p equals to 0. It is 0. So my p will be 0. Okay. Next one. 2 pi by lambda equals to 2 pi. 2 pi જતા રહેશે તો લેમડા લેમડા 2 લેમડા Up to so on. So can I say that p is nothing, it is called as a path difference. It is called as n lambda. બરાબર. Because gradually it is increasing 1 2 3 4 up to so on lambda. Okay, chalo bhai. Next one. If my cos phi equals to 2 pi by lambda into p, again I am putting that p is nothing, it is called as a path difference. બરાબર. Chalo, rather than putting 0 2 pi 4 pi, I am putting that a pi, a 3 pi, 5 pi, means called as odd pi's. It is called as a 2 pi by lambda into p. Okay, so initially what I will get? I will get that lambda by 2. 3 lambda by 2. Okay. 5 lambda by 2 પછી 7 lambda by 2. Up to odd માં. Odd માં. હા. So can I say that p is nothing, it is called as a path difference. It is called as a 2n minus 1 lambda by 2. બરાબર. ચલો બેટા n ની જગ્યાએ વેલ્યુ પ્લેસ કરીને ક્રોસ વેરીફાઈ કરી લઈએ. If my n equals to 1, so 2 minus 1, it is called as a 1 lambda by 2. Then it is 2, 4 minus 1, 3. It is called as then 6 minus 1. So it is the conditions for the constructive and destructive interferences. Done it? સર કેમ આપણે આને એકને even લઈએ છે અને એકને odd? દેખ, હવે even અને odd તને અહીંયા ખબર પડશે. તો બેટા જો આ શું હતું? ફર્સ્ટ મેક્સિમા, મિનિમા. હા. હે ને? હવે તને ખબર તો પડવી જોઈએ ને કે કયું કન્સ્ટ્રક્ટિવ કયું ડિસ્ટ્રક્ટિવ. એ તો તને ખબર પડી ગઈ કન્ડિશન પરથી, ઇક્વેશન પરથી, અને યુ કેન સી ધેટ ક્રસ્ટ એન્ડ ટ્રમ્પ્સ. હા. બટ તું જો ફર્સ્ટ મેક્સિમા અને ફર્સ્ટ મિનિમા જે છે એના પછી જે સેકન્ડ મેક્સિમા અને મિનિમા આવશે ને ગ્રેજ્યુઅલ એના જે વલ્જીસ જે છે ને એ ડાઉન થતા જશે. બરાબર. ટિલ ધ મોમેન્ટ ઇટ વિલ બી ફ્લેટન આઉટ. હા. એટલે ત્યાં સુધી આપણે એવું તો બતાવવું પડશે ને કે ભાઈ જે ફર્સ્ટ મેક્સિમા જે છે અથવા તો ફર્સ્ટ મિનિમા છે એની એક્ચ્યુઅલ ઇન્ટેન્સિટી કેટલી છે. ઓકે. ઓકે, હવે જો આપણે આ cos phi ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરી બેટા, આ તો cos phi ની વેલ્યુ છે. હવે તને એવું પૂછે છે કે ભાઈ ઇન્ટેન્સિટી કેટલી હશે એની ઓર એમ્પ્લિટ્યુડ કેટલો હશે. સો
cos phi ની જગ્યાએ you can place that n lambda. cos phi જે છે sorry હા આ જ એક્સપ્રેશન જો નીચે વાળું a1 square plus 2a1 a2 cos phi plus a2 square equals to a square. Okay. હા ઓકે એમાં જો a square is amplitude, હમ so you can find out amplitude of any one missing. બાકીના બે આપેલા છે સેકન્ડ વેવના. હા કન્સ્ટ્રક્ટિવ હશે તો cos phi ની જગ્યાએ you can place that n lambda. બરાબર પણ હું એ જ પૂછું છું કે એકમાં આપણે 2 પાઈ લઈએ છે પછી 3 પાઈ અને બીજામાં 3 પાઈ લઈએ છે એવું કેમ? એકમાં શું લઈએ છે 2 pi. હા કન્સ્ટ્રક્ટિવમાં આપણે 0 2 પાઈ 4 પાઈ લઈએ છે રાઈટ હા 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 અને ડિસ્ટ્રક્ટિવમાં આપણે લોકો પાઈ 3 પાઈ થી સેટ કરે છે તો એવું કેમ? હા તો જો બંને વેવ વચ્ચે કે ડિફરન્સ છે ખરો? હા ઉપર મેક્સિમમ નીચે મિનિમમ છે વચ્ચે હા હા ક્રેશ અને ટ્રફ નો એટલે બંનેના એંગલ વચ્ચે ડિફરન્સ હોય. હા હા એટલે બંનેની પાથ લેન્થમાં પણ ડિફરન્સ હોય ને હા એટલા માટે આપણી પાસે એના જો π/2 અને t5/2 ને એવું હોય. બીજું એવું પણ છે કે સી cos જે છે ને એની વેલ્યુ મેક્સિમમ ક્યારે ક્યારે હોય? પોઝિટિવ 0 પર 2 પાઈ પર 4 પાઈ પર અને cos ની વેલ્યુ નેગેટિવ ક્યારે હોય? 180 પર. હા તો જો પાઈ ઇઝ 180 એટલે આપણી પાસે મિનિમમ ઇન્ટરફિયરન્સ કહીએ છીએ આપણે એને મિનિમા કહીએ છીએ. એનો મીનિંગ કેમ મિનિમા? ઓકે એ બીકોઝ cos નીચે is જાય છે negative. એટલે એક્ઝેક્ટલી નેગેટિવમાં છે કોસ હા ઓકે એટલા માટે આપણે મેક્સિમમ મિનિમા ત્યાં જ અલગ પડી જાય. ઓકે ઓકે ચલો ભાઈ આટલે સુધી તો ક્લિયર છે. હા ક્લિયર છે. ચલો નેક્સ્ટ વી વિલ લર્ન અબાઉટ કે આ p જે છે પાથ ડિફરન્સ જે લખ્યો છે આપણે લોકોએ એની વેલ્યુ શું છે? ઓકે Okay, so they're asking that from the Young's experiment, derive the path difference expression and show that constructive and destructive interferences. ચલો ભાઈ પહેલા ફિગર ડ્રો કરતા જઈએ પછી આગળની વાત કરતા જઈએ. ઓકે Okay. Let's say we have a drawn like this one. Okay, this is my source S1 or source S, and from that there are two slits. And now its result can be found out on the screen. So we have also drawn such type of waves કે આવી રીતે સર્ક્યુલર પાર્ટમાં હશે વેવ બરાબર છે નોર્મલી એકચ્યુઅલી હાફ સર્કલ થવું જોઈએ પણ હાફ સર્કલ છે નહીં આપણી પાસે. ઓકે So we'll put it like this one. The source માંથી it is like this one. And next will be colliding path. So some of the points we are aware that ભાઈ બધા જે છે ત્યાં must be constructive or destructive interferences match થાય. Okay, so this is the story of our Young's previous experiment. So this was the first slit, this is the second slit. And this is the point where we can just say that it is called as a giving us a maxima. Okay, એનું આપણે નોર્મલ જે આપણે ડ્રો કરવા માટે મેથેમેટિકલ ફિગર જોઈએ છે એ ડ્રો કરું છું. ઓકે Let's say this is my source S1 and S2 edges, and let's say this is the screen. From the very first one my ray is passing or wave is passing, and another one a wave is also તમે passing. બોલો છો ને મને લેટ દેખાય છે एक्चुअली Let સંભળાય છે actually. ના તમારું ડ્રોઈંગ લેટ આવે છે લાઈક તમારું માઉસ ફરી જાય છે હા બટ ડ્રો લેટ થાય છે એવું ઓકે મતલબ એરોઝ લેટ ડિલે છે દેખાય બંને છે. વચ્ચે ને
હા હા વાંધો નહીં. ચલો ભાઈ હવે તો વેરી ફર્સ્ટ વન છે S1 છે, સેકન્ડ વન છે S2 છે. This one is S1, slit number 1, slit number 2, હા point at which they are meeting P. Midpoint of it is called as O, ઓકે and there might be some of the midpoint over here. તો એની જરૂર નથી પણ આપણે ડ્રો કરી લઈએ to draw our figure and understand that geometry very easily. So from O there is a small narrower line which is passing directly midpoint. ઓકે Again I am drawing for my simplicity for another midpoint on perpendicular on the P, another point on the this one. Why I am in a need of this one? Because whenever we will derive an expression, at that time I am in a need of it. Chalo, this is my S1P path. It is called as my vector R1 or only R1, and S2P path is called as R2. You can see that my S2P path is a longer one compared to the S1P. Okay. Now we can see that our S2P path is longer compared to the S1P. Okay, and I have named it that where my S1P is R1 and S2P is R2. So that is a conventional law. Okay, whichever is maximum minus minimum, it is called as a path difference. Okay. So I am mentioning that S2P minus S1P, આપણે જેને P કહેતા હતા previous theory માં, it is the path difference. બરાબર. Now we have values of S2P and S1P. Which are this value? I have these values are R2 and R1. So R2 minus R1 is nothing. It is called as a path difference. In the previous theorem, we have just named it as a P. ચલો આગળની થિયરીમાં આપણે પછી એની વેલ્યુ પ્લેસ કરીશું, but first of all we will just put it expression number first one. Okay. ચલો now my question is that કે બેટા આ R2 ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે આપણે લોકોએ, means S2P ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. Okay, so for that we are in need of some of the basic data. કે ભાઈ મને S1 S2 નો ડિસ્ટન્સ ખબર હોવી જોઈએ, ડિસ્ટન્સ between the slits ખબર હોવી જોઈએ, distance from slit to our screen ખબર હોવી જોઈએ. તો મને કશું મેં તમને આપ્યું નથી, તો હું ચલો હવે આપવાની શરૂઆત કરું છું. Okay. So this is the entire blue color. It is my screen. This is my entirely. It is having distance is a small d. Okay, na nomenclature proper કરું છું. And from S1 S2 to entire screen no distance is capital D. ચલો બધાના proper distances આપું પછી આપણે લખતા જઈએ. So from S1 to S2 it is a small d. From S2 to screen is a capital D, and from this P point to the midpoint O dash is called as X or X bar. Okay. ચલો બધું જ મેન્શન કરતા જઈએ લોકલ લેંગ્વેજમાં. So my S1 S2 is called as a slit distance or a slit width પણ કહેવાય એને, small d. And slit to screen distance capital D, and from O dash P, O dash is nothing, it is midpoint of our slit. From that to the my waves which are meeting at this point P, it is called as a X or X bar. સર P મેક્સિમમ સેન્ટ્રલ મિનિમા હશે કે શું હશે?
હા, એ તો હવે આપણને ખબર પડશે. બધા જેટલા પણ આપણે p લખ્યા છે ને એ p ને હા તું આ જે o પોઈન્ટ છે ને આવી રીતે બી કરી શકે. જો એ o ડેશ પર મળ્યા હોત ને તો ઇટ ઇઝ સેન્ટ્રલ મેક્સિમા. આ તો સૌથી લીસ્ટ થઈ જશે પછી. હા, એટલે આપણે ખાલી છે ને એટલું જ બતાવવાનું છે કે આ બંને S1 S2 નો જે પાથ ડિફરન્સ જે છે ને એમાં કોઈ ચેન્જ આવે છે તો કન્સ્ટ્રક્ટિવ કે ડિસ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ થઈ જાય. ઓ S2p is a straight forward, so it is at a midpoint, perfectly maximum. Then S1 is a now હવે નીચે જોજે, નીચે આવશે ને તો S1p minus S2p થઈ જશે. અચ્છા ઉપર જેવો p જેવો નીચે p ડેશ ડ્રો કરો ને તો S1p is higher. હા હા હવે જો ડાઉનવર્ડ હોય તો ઓકે આપણે માઇનસ કહેતા હતા. એવું બધું અહીંયા બરાબર પ્લેસ થાય. એટલા માટે આપણે એ ડિફરન્સ બતાવવા માટે આપણે આવી રીતે મેન્શન કર્યું છે. આપણને એમ થાય કે સર ઇક્વિલેટરલ ટ્રાયેંગલ કેમ પ્લેસ થયો હતો તો કેમ ના કર્યો. ઓકે, આટલા માટે ના કર્યો. ચલો ભાઈ, હવે R2 minus R1 જે છે મારે જોઈએ છે પણ I don't have R2 and R1. Okay, so I'm using that Pythagoras theorem. This Pythagoras theorem will give me some of the more data. Which data I can derive? I can see that my triangle S2PDB S2 PB. DP Okay, हाँ okay got it. चलो बेटा, O dash to P distance is X, but O dash to B distance I don't have. तो આપણે લેફ્ટ સાઈડમાં જો S1 S2 is entirely, if it is a small d, so can I say that O S2 is d by 2? D mine हाँ okay. So I can have now entire my PB is available to me. X plus D by 2. X plus d by 2. So S2 no distance I have Pythagoras theorem, capital D square plus X plus d by 2 square. So I'm putting that S2p, it is called as R2, it is called as a capital D square plus X plus d by 2, it's a square, expression number A. Now S1p, it is called as a triangle S1p and A. Okay, પડે છે પદે છે તો બટ બેટા ધીરે ધીરે કપ થાય છે. હા, S1O is also d by 2. हाँ So A and O dash, this much part is also d by 2. So my PA is called as a X minus D by 2 हाँ this much part. हाँ So again we have a Pythagoras, okay, capital D square plus X minus d by 2 square. So S1P is R1 equals to capital D square X minus d by 2, it's a square, expression number B. Both will be placed in expression number 1. બરાબર. So we can say that R2 minus R1, which is P, which is a path difference, equals to capital D square plus X plus d by 2 whole square minus capital D square plus X minus D. X minus d by 2 square. हाँ From the very first side, we can say that our this capital D square and will be cancelled out. हाँ चलो भाई, x square x पर भी रिमूव થઈ જવાના છે. ના સારું, ચલો બેટા થઈ જશે ખબર નહીં. ઓકે, થઈ જશે ખબર નહીં. ચલો, કન્વેન્શનલ મેથડ x square plus small x d plus d square by 4 minus x square minus x d plus d square by 4.
हाँ हाँ चलो भाई, बाहुबली देखा है कि ना देखी है, पर मारू स्टेटमेंट है, मेरा वचन ये शासन. माइनस है 1200. So we will हाँ have only this much part available to us. 2xd. 2xd. Okay, so we can say that it is called as a 2xd. हाँ. Yes. So we have r2 minus r1, it is called as a p, it is called as a 2xd. हाँ. कोई कह सके मना सर मारो तो यदि कैपिटल डी स्क्वायर बार हो तो, so again you can just place Sorry? with the, if you want to bring out capital D outside, you can. हाँ. Okay. બરાબર છે, તો કેપિટલ ડી પણ બહાર કાઢી શકાય છે. બરાબર. બટ આપણી પાસે યાર એ પાથ ડિફરન્સ જે છે એમાં કેપિટલ ડી પણ હોવો જોઈએ તો, હે ને? તો ચલો હું આ જ પાથ ડિફરન્સના ફોર્મ્યુલાને થોડુંક આગળ મોડિફાઈ કરું વધારે બેટા. ઓકે. So this is called as my path difference r2 minus r1, જેને 2xd ને યુઝ કરું છું ફરીથી હું કે ભાઈ as r2 minus r1, it is nothing, it is called as s2p minus s1p, which is called as a path difference. ઓકે, ચલ જોજો ખાલી થોડોક ડિફરન્સ છે કેમ કે આપણે કેપિટલ ડી જોઈએ છે એટલા માટે. તો આવું લખી નાખું s2p minus s1p equals to 2xd. s2p plus s1p લખાય એવું? લખાય ને? બંનેને મલ્ટીપ્લાય કરી દીધા છે. હા. So can I say that s2p s1p 2xd s2p s1p. ચલો બેટા, s2p minus s1p ને તો p નામ આપ્યું છે. હા. અને નીચે જે છે ને s2p એમાં નિયરેસ્ટ ટુ લખી નાખું છું s1p equals to capital D. બરાબર. So my p, which is called as a path difference, which will become 2xd upon 2 into capital D. Yes, this is the value. Okay. So this is the expression of my path difference. જે આપણને કીધું હતું કે ભાઈ derive an expression of path difference, બરાબર છે? So with the Young's experiment આપણે path difference ની value find કરના. So for the previous theorem we have derived that constructive destructive is condition, and from this one we have derived that our path difference expression. और બંનેને જરાક ભેગા કરી દઈએ. So we know that ચલો ભાઈ બંનેને અલગ અલગ પાર્ટીશનમાં ફરીથી મૂકી દો. આમાં બી કન્સ્ટ્રક્ટિવ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ખાલી p ની વેલ્યુ પ્લેસ કરી દીધી એટલા માટે કન્સ્ટ્રક્ટિવ ડિસ્ટ્રક્ટિવ. તો પહેલા કન્ડિશન લખું છું પહેલા વાળી આપણી કે ભાઈ p equals to n lambda and p equals to 2n minus 1 lambda by 2. ઓકે, ચલો p ની વેલ્યુ તો આપણી પાસે હવે આવી ગઈ છે xd by d is n lambda and xd by d is 2 minus 1 lambda by 2. ડન. તો આપણે આમાં છે ને x ની વેલ્યુ આપણે કરવાનું છે, x ની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની હોય છે. x is basically from the midpoint of a slit to the our very first constructive or first maxima, first minima એવું બધું લખેલું હોય છે. તો x ને ફોકસ બનાવી દઈએ.
n lambda capital D upon small d. ઓકે ઓકે, તો યાદ રાખે ને, તો યાદ રાખી શકાય કે ભાઈ x small d upon capital D આ યાદ રાખે તો, અને જો તું આ યાદ રાખે છે only x તો capital D upon small d. કેમ કે એક્ઝામ જે છે ને એમાં સૌથી વધારે ભૂલ થતો હોય આ થિયરીમાં તો એક જ છે, અને એક્ઝામ્પલમાં પણ. So small d is the distance between the slits 2 point or length of the slit. Capital D is called as a distance between these points, our slit and screen, and our x is called as our midpoints distance to the end. Okay. બરોબર. નેક્સ્ટ વન. હવે કન્સ્ટ્રક્ટિવ અને ડિસ્ટ્રક્ટિવ વચ્ચે ડિફરન્સ કેટલો હશે બેટા? ઓકે, હે કેટલાનો? ઓકે, તો બંને વચ્ચેનો જે ડિફરન્સ જે છે બરાબર છે, એના માટે આપણે હવે 1 by 1 બંનેનું સબસેક્શન કરી લઈએ, આપણને બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ ખબર પડી જશે. બરાબર. કન્સ્ટ્રક્ટિવ ડિસ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ એટલે તું જો ફિગર પહેલી બતાવો તમે. કન્સ્ટ્રક્ટિવ ઇન્ટરફિયરન્સ એટલે મેક્સિમા અને ડિસ્ટ્રક્ટિવ એટલે મિનિમા. તો બંનેની આ જે ફર્સ્ટ મેક્સિમા અને ફર્સ્ટ મિનિમા છે બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કેટલો હશે? ઓકે, લેમ્ડામાં ઓર સમથિંગમાં એ ફાઇન્ડ કરવા માટે આપણે એક્સપ્રેશન લખીએ હવે. ઓકે, ચલો, એ ખબર પડી જશે એટલે તું એક્ઝામ્પલ્સ કોઈ બી કરી શકે છે. થિયરી તો ત્યાં પતી ગઈ છે, આ એક્સ્ટ્રા જોડા. ઓકે, તો ડિફરન્સ between two consecutive bright and dark, consecutive first dark and bright લખું. ચલો, ડાર્ક ફ્રિન્જીસ અને ફ્રિન્જ કહેવાય. ઓકે, તો હવે આપણે બંને માટેનું કન્ડિશન લખી નાખીએ. સૌથી પહેલા માટે લખીએ આપણે નંબર 1 કન્સ્ટ્રક્ટિવ છે, x ઇક્વલ્સ ટુ અને x ડેશ આપી દઉં છું, ઓર x c કહેવાય કન્સ્ટ્રક્ટિવ એટલે n lambda capital D upon small d where n equals to 1. So my x dash equals to d into capital lambda by small d. And x double dash or x d destructive interference. 2n minus 1 lambda by 2 capital D by small d. N is 1. X double dash equals to 1s are 2 d lambda by 2 into small d. 2 1s are 2, 2 minus 1 1. Okay, done. So we will have a now x double dash. ચલો, બંને વચ્ચેના ડિફરન્સ નું હું નામ આપી દઉં x bar. half. Where my x bar is called as a distance between the two consecutive fringes. Ting ting, yes. આપણી term. So we will have a d lambda small d minus d lambda by small d 2d. So I can say that the difference between the two bright and dark fringes is called as a d lambda divided by 2d. So this is the examples value. Sometimes theory માં બી પૂછી શકાય છે કે ભાઈ derive an expression for the two consecutive dark and bright fringes.